I am about to describe details about extrapulmonary tuberculosis and tuberculosis related investigations and certain things about latent tuberculosis infection, right. So, for the common organs that are affected by extrapulmonary tuberculosis, what are the organs? Most commonly lymph node tuberculosis, then pleural tuberculosis, that is pleural effusion, next abdominal tuberculosis, neurological tuberculosis, that is CNS TB or TB meningitis, spinal cord tuberculosis, followed by Pott's paraplegia, and genitourinary tuberculosis, skin tuberculosis, and lastly miliary or disseminated tuberculosis. So, lymph node tuberculosis I have already described in my previous class. The most commonly involved groups of lymph nodes are supraclavicular and posterior cervical group. So, initially they are separated, the two lymph node you can palpate separately, but when the disease progresses, then periadenitis of the lymph node occurs, which results into adhesion of the two separate lymph nodes, so that you cannot feel the both lymph nodes separately. So, this is called matting of the lymph node due to periadenitis. This is specific for tuberculosis. So, there are 4 or 5 stages of lymph node tuberculosis. The last stage that results in formation of sinus tract and abscess formation. So, in the last stage, if the tubercular lymphadenitis progresses, it forms a sinus tract followed by pus discharge. So, you can culture the pus and you can send it for Jaden stain or fluorescent staining. You can find the tubercular bacilli here. So, in case of each and every extrapulmonary tuberculosis, you have to do sputum smear examination to rule out if there is any active pulmonary tuberculosis, because in most of the cases it may be associated with the pulmonary tuberculosis, or in other cases it may be associated with the hematogenous dissemination of the tuberculosis, right. So, next, pleural tuberculosis. This is not due to direct seeding of the bacilli in pleural cavity. In most cases, it is due to hyperinflammatory reaction or sensitive reaction, that is type 4 hypersensitivity reaction. The pleural effusion occurs and that results into blunting of the claustrophenic and cardiophrenic angles. So, if you can aspirate pleural fluid from the pleura by guidance of ultrasonography or by clinical examination and send it for the examination portion, so you can find that the pleural fluid is predominantly lymphocytic in nature, which is exudative in nature and having high ADA. So, this is pleural tuberculosis, except if this is pleural empyema, that is pus in the pleural cavity, then you may find tubercle bacilli under the microscope, if this is pus, not a serous fluid, right. So, laryngeal and esophageal tuberculosis mostly due to directly spread from sputum positive pulmonary tuberculosis due to swallowing of sputum. So, next is genitourinary tuberculosis. In initial stage, GUTB is mostly asymptomatic, but in case of female, this is one of the most common causes of infertility. So, in India or in this TB endemic countries like India, if you would consider a infertile woman to diagnose the infertility, cause of infertility, and the infertility cause is not diagnosed, so you can go for tuberculosis test. So, mostly the tuberculosis of genitourinary tract is asymptomatic, although it may present as hematuria in case of renal tuberculosis or flank pain or tubo-ovarian mass in case of female genital tract TB, salpingitis, salpingo-euphoritis. So, the other manifestations, these are the other manifestations of GUTB. And the most important is sterile pyuria. So, in case of UTI, urinary tract infection, you can find pyuria, pus
in the urine, right? But it is sterile in case of tuberculosis. Why? Because you cannot find tuberculosis in your conventional gram staining culture, right? So if you see under microscope by a gram staining, you cannot see any bacilli, tubercular bacilli. So it is sterile pyuria. So this is the sterile pyuria has many other causes. Tuberculosis is one of them, and other causes are fungal infections and untreated or ill-treated neutrophilic inflammation. So these are the cause of sterile pyuria, and radiation also. Post radiation, sterile pyuria can occur. So next, spinal tuberculosis or POTS TB. So spinal TB mostly spinal tuberculosis mostly occurs due to hematogenous dissemination. Mostly occurs due to hematogenous dissemination. So the sites that receives the most blood in case of spine, that is the which are the two most blood supplying organs, blood supplying area of the spine? Lumbar and thoracic. But which lumbar, which thoracic? So this is the most important. Lower thoracic and upper lumbar. These sites are the most common sites for POTS TB, POTS spine. So in hematogenous dissemination, by hematogenous dissemination, tubercle bacilli resides here. Infects mostly the lower thoracic and upper lumbar vertebra. So the initial manifestation of POTS spine is, what is the initial manifestation? Just pain because of paraspinal muscle spasm due to toxin liberated by the bacilli. The paraspinal muscle spasm occurs, which results into intense pain. Okay, so it can limit his daily work activity as well. After that, after the disease progresses, it can result into destruction of the vertebra and pedicles. So then the destroyed bony portions of the vertebra along with the inflammatory exudates produces abscess, which is called as cold abscess. Why it is called cold abscess? So abscess is an inflammatory origin, right? So in case of abscess, you can find the signs of inflammation. What are the signs of inflammation? Yes, rubor, dolor, calor, right? So increased temperature, increased pain and increased redness. So these signs are absent in case of cold abscess. That's why it is called as cold abscess. So cold abscess, actually cold abscess may occur distant to the primary site of affected area, right? So suppose if the affected area is anterior part of the chest wall, then it can go to the posterior, the cold abscess can go to the posterior because of the sinus tract formation. Okay, so this is the cold abscess. Next, so if it is untreated, the POTS spine is untreated, then it may result into POTS paraplegia. What is POTS paraplegia? শুনেছিস কোনোদিন এই POTS paraplegia কোনো terminology? Actually POTS paraplegia is related to the POTS spine. There is a stages of paraplegia. The first 1, 2, 3, 4 stages of POTS paraplegia there. In first stage, patient is unaware about his disease. So nothing happens during the first stage, in just the pain. Second stage, the patient is aware of the paraplegia, but he is able to walk with stick support, right? So stage 3 is paraplegia in extension, and stage 4 is paraplegia in flexion along with other motor and sensory involvement. So these are the 4 stages of, this is called SM Tully's classification of POTS paraplegia. Okay. Next, skeletal deformity. After the bony destruction, the skeletal deformity in form of gibbous or kyphus may occur. So this is
This is gibbous. The external protrusion of the deformed spine. So this is called gibbous. See? So this is the diffusely destructed area which results into a gibbous. Next, TB meningitis. So what may be the cause? First is hematogenous dissemination, and what are the other cause? Rupture of focus of the active bacilli. So what is the focus called? In brain, parenchyma, আমি আগের দিন বলেছিলাম আর যে ফোকাস গুলো, yes, rich focus. Subependymal focus is called as rich focus. Rupture of the rich focus or hematogenous dissemination may result into tubercular meningitis. So what are the signs of meningitis as a whole? কি signs হতে পারে meningitis? Inflammation of the meninges. First, fever. Neck rigidity is a sign. It is not a symptom. Fever followed by headache, vomiting, convulsions. So these four are the signs of meningitis. Not specifically TB, but meningitis. And signs, neck rigidity, Carnick's and Brudzinski sign, right? So these are the signs of meningitis. So how do you differentiate between TB meningitis and normal meningitis? Yes, CSF study. So if you do a CSF study, what are the findings of tubercular meningitis? Yes, cobweb coagulum is there, but it is actually এটা খুব vague, মানে এটা সব সময় যে cobweb coagulum পাবি এটা কিন্তু necessary নয়. But what are the other investigations? This is also not essential criteria. High opening pressure, যাদের CSF pressure বেশি থাকে, যাদের edema থাকে, basically অনেক দিন ধরে meningitis accumulate করছে তাদের হতে পারে। কি দেখতে? না সেটাও নাও পেতে পারিস। Yes, lymphocytic. It is lymphocytic in nature. So name the other cause of lymphocytic cause of meningitis. Viral meningitis is also lymphocytic. This is also lymphocytic, tubercular meningitis. So, but pyogenic meningitis is neutrophilic. But what points can differentiate between these two, viral and tubercular meningitis? The amount of glucose. It is less in case of tubercular meningitis, and it is normal in case of viral meningitis. And the level of ADA, it is more than 9 in case of tubercular meningitis, and it is less than 9 in case of viral meningitis. And cobweb coagulum is one of the important factors, right? So these are the common signs of meningitis: high grade fever, headache, seizure, and altered mental status like other meningitis. But what is the sequelae of tubercular meningitis? This is very important. Long-term sequelae of untreated tubercular meningitis. Cranial nerve involvement. This is most important. এটা কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল বা পায়োজেনিক মেনিঞ্জাইটিসে হয়, but rare. Cranial nerve involvement. Which cranial nerve is mostly affected by the tubercular meningitis? This is your NEET PG question. Sixth, or abducens, is the most commonly involved cranial nerve in case of TB meningitis. Next, abdominal tuberculosis. So what may be the pathogenesis of abdominal tuberculosis? Any idea? পড়েছিস আগে abdominal microbiology পড়েছিস। Ingestion of infected cow's milk, that is predominantly by Mycobacterium bovis. That is not Mycobacterium tuberculosis, right? But in case of Mycobacterium tuberculosis, it is hematogenous dissemination and lymphatic spread. Lymphatic spread is most important pathogenesis in case of this abdominal tuberculosis. Because, so what are the two most common sites of abdominal tuberculosis? It's cecum and terminal ileum. Why? Because it is rich in, this area is rich in lymphatics. So the tubercle bacilli can easily reach there and proliferate. Okay. Followed by hematogenous dissemination. So abdominal tuberculosis. So abdominal tuberculosis, most site terminal ileum and cecum, and the most important criteria of diagnosing symptom of abdominal tuberculosis is abdominal pain. And যে আমার দু তিনটে পেশেন্ট ছিল, বেসিক্যালি one of them is 16 years old female.
So he has pyrexia of unknown origin. Since 1 month, his cause of fever cannot be diagnosed. Lastly, and surprisingly, he has no abdominal pain also. But lastly, I have done USG whole abdomen. For USG whole abdomen also results nothing. But I have done a CT abdomen, which reveals presence of inflammatory and presence of strictures around the terminal ileum. Followed by, I have advised to do colonoscopy, biopsy, which revealed presence of granulomatous inflammation. So actually এই টিউবারকুলোসিসের কিন্তু অনেক টাইপস অফ প্যাটার্নস অফ প্রেজেন্টেশন হয়, নট নেসেসারিলি পেশেন্ট অ্যাবডোমিনাল পেন নিয়েই তোর কাছে প্রেজেন্ট করবে, রাইট? এগুলো হচ্ছে ক্লাসিক্যাল, দিস আর দ্য ক্লাসিক্যাল সাইন্স। অ্যাবডোমিনাল পেন, ডাউই ফিলিং অফ অ্যাবডোমেন, ময়দার তালের মতো যে ময়দার একটা ফিলিং হয় না, ময়দা যখন মাখা হয়, দ্যাট ইজ আ ডাউই ফিলিং। সো অ্যাবডোমিনাল টিবিতে ক্লাসিক্যাল ফাইন্ডিং হচ্ছে ডাউই ফিলিং অফ অ্যাবডোমেন, এরকম আসে, ঠিক আছে? পেরিস্টলসিস ডিক্রিজড হয়, অ্যাবডোমিনাল পেন, ফিভার, নাইট সোয়েট, ভমিটিং, দিস আর দ্য other constitutional symptoms of abdominal tuberculosis. Hematochezia and presence of ascites. Pericardial tuberculosis. So what can be the mode of transmission of pericardial tuberculosis? তোদের কি idea? First is hematogenous, next lymphatics, but actually from ruptured mediastinal lymph nodes. লিম্ফ নোডস, মিডিয়াস্টাল লিম্ফ নোড এনলার্জ হলে ইরোড হয় এবং রাপচার হয়, তো দ্যাট রেজাল্টস ইনটু পেরিকার্ডিয়াল টিউবারকুলোসিস, ঠিক আছে? সো জাস্ট লাইক আদার টাইপস অফ পেরিকার্ডাইটিস, ইট মে প্রেজেন্ট। সো what are the signs of pericarditis? What are the signs of pericarditis? Pericarditis, this is a inflammation of the pericardium, right? So inflammation means, what are the symptoms of inflammation? No. Symptoms. Pain. First is pain, intense pain, right? Second, fever. So pain and fever during respiration also. So it may simulate as pleural tuberculosis. And respiratory distress due to accumulation of the pericardial fluid, followed by cardiac tamponade may occur. In case of if rapidly accumulating pericardial fluid in pericardial cavity in a short period of time, this may result into cardiac tamponade. Cardiac tamponade hole kintu patient presents with severe shortness of breath and hypotension, right? So this is called Beck's triad. Janis porbi aste aste Beck's triad, raised JVP, hypotension and bradycardia, right? And muffled S1 also. So these are the signs and symptoms of pericardial tuberculosis. And so without treatment, the pericardial tuberculosis may result into constrictive pericarditis. This is most dreadful complication of the pericarditis. That's why you have to start ATD as early as possible. As early as possible when you diagnose the case as pericardial tuberculosis. You have to start the antitubercular drug as well as steroid to prevent the inflammation, to prevent the occurrence of pericarditis. Next, ocular tuberculosis, mostly panophthalmitis, uveitis and papilledema and chorioretinitis. So symptoms are blindness and ocular discharge with fever. So this is, এটা দেখতে পাচ্ছিস, this is hypopyon, this is tubercular hypopyon, right? And this is tubercular uveitis, okay? So but mostly ocular tuberculosis are due to hematogenous dissemination. So ocular tuberculosis তো যদি কোনো পেশেন্টের পাস, তাহলে you have to see the other organs as well. Liver, lungs, এগুলো কিন্তু affected হওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে ocular tuberculosis হলে। This is the skin or cutaneous tuberculosis. So yes, most importantly, key manifestation হয়. So what is scrofuloderma? কোথায় পড়েছিস scrofuloderma তোরা?
এর আগে কোথায় পড়েছিস? মাইক্রোবায়োলজিতে। So what is scrofuloderma? দেখ কিছু বেসিক্যালি খুব ইজি। স্ক্রোফুলা মিন্স হোয়াট? লিম্ফ নোড। এই যে এরিয়া অফ মানে স্কিন ওভারলাইং এরিয়া অফ লিম্ফ নোড, যদি লিম্ফ নোড টিউবারকুলোসিস হয়, স্কিন ওভারলাইং এরিয়া অফ দ্য লিম্ফ নোড ইনভলভড লিম্ফ নোডস আর ইনফ্লেমড and they produces scrofuloderma. Okay, scrofuloderma এই আরেকটা পার্ট হচ্ছে মানে this is tuberculosis, right? Active tuberculosis. But scrofuloderma আরেকটা পার্ট হচ্ছে which occurs due to hypersensitivity reaction, that is lichen or lichen scrofulosum. Lichenification হয় মানে এরিয়াটা lichenification হয়, ব্ল্যাক এরিয়া হবে and may be associated with itching of the skin. This is called lichen scrofulosum. And the most important is lupus vulgaris. So this is the picture of lupus vulgaris. This is scrofuloderma. That this is the chain of involvement of lymph node, right? এই যে lymph node গুলো ইনভলভড আছে, এখানে আছে scrofuloderma. And this is lupus vulgaris, which is called as apple jelly nodule, like nodule, and erythematous nodule over the face and nose, bridge of nose, cheek and face. So this is lupus vulgaris. And other involvements are lichen scrofulosum and erythema induratum. Erythema induratum is non-specific to tuberculosis. এটা অনেক ডিজিজে erythema induratum এগুলো দেখা যায়। erythema nodosum is also non-specific, but এখানে দেখা যায়। Last, miliary tuberculosis. What is miliary tuberculosis? Yes, এগুলো সবই disseminated TB হতে পারে। So what is miliary tuberculosis? Miliary means millet, millet seeds. So actually there is diffuse distribution of the tubercle bacilli like a millet seed. মানে active tubercle bacilli নয়, they produces millet seed like structures, nodules. Even other organs like lungs, like liver also. So this is called miliary tuberculosis. It is 1 to 2 millimeter size millet shaped nodule. Hematogenous spreads most specifically, most commonly involved organs are lungs and livers. So miliary tuberculosis, what are the most common lobes affected in case of lung miliary TB? This is considering this as hematogenous dissemination. So the lower part of the both basal part of the both lungs are involved mostly rather than the upper parts. Why? Because it is rich in vascularity, the lower part, right? So upper part, the upper portion of the lungs are involved in secondary tuberculosis because it is aerophilic. The VQ, because of the VQ ratio, right? The ventilation is more in case of apex of the lung and perfusion is more at the base of the lung. That's why hematogenous dissemination like miliary tuberculosis occurs mostly at the base of the lung. And if you suspect a patient with miliary tuberculosis, you have to examine the eye, both eyes. Mostly you may find choroid tubercle and papilledema. And there is another term called cryptic miliary TB, which usually occurs in case of old age patients. Cryptic miliary TB, that is miliary TB, but this is asymptomatic, incidental finding. So this is millet shaped nodule. দেখতে পাচ্ছিস আমি এক্সরে পড়াবো যখন বলবো, বাট এটা দেখাটা খুব ডিফিকাল্ট। এখানে কিছু মিলেট শেপ নোডিউল আছে, একদম ছোট ছোট নোডিউল আছে, ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউটেড বাট মোস্টলি ইন দ্য বেজাল এরিয়াজ। আমি পরে এক্সরে পড়াবো যখন দেখিয়ে দেবো। Next, one of the most important point is HIV TB. Why it is important? Because HIV or people living with HIV has less CD4 function, less T lymphocyte function. So tuberculosis pathogenesis most important cells key lymphocyte, T lymphocyte. So if CD4 lymphocyte is less, then the chance of tuberculosis is more in case of HIV patients. So in case of HIV, the early HIV patients, that is the improved HIV patients with CD4 count more than 200, এদের কিন্তু
জাস্ট সিমিলার টু সেকেন্ডারি নর্মাল পেশেন্টের যে সেকেন্ডারি টিউবারকুলোসিস হয়, জাস্ট লাইক ফিভার বা আদার সিমটমস আসবে, রাইট? যাদের CD4 কাউন্ট ইজ মোর দ্যান 200, বাট CD4 কাউন্ট ইজ লেস দ্যান 200, তাদের কিন্তু চান্স অফ ডিসেমিনেটেড টিউবারকুলোসিস ইজ হাই, ওকে, and that is severe. So actually this tuberculosis is responsible for up to 40% of all HIV related mortality, so it is pretty high, right? But this is important, rate of sputum positivity in people living with HIV is very low, especially in case of CD4 less than 200 patients. Then next, investigations. So what are the microbiological investigations or identifications point of tuberculosis? First, microscopy, that is sputum smear examination, right? So actually how to collect sputum, this is very important. Two samples, there is the day 1 and day 2, must be early morning sample. Why early morning sample? Because actually অনেক স্টাডিজে দেখা গেছে আর্লি মর্নিং স্যাম্পলসে টিউবারকুল ব্যাসিলাইয়ের কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি থাকে রাদার দ্যান দা। আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে ফুড, যদি কোনো ফুড ইনটেক হয় তার অ্যাটলিস্ট 1 আওয়ার আফটার দ্য ফুড ইনটেক, প্রেফারেবলি এর ফাস্টিং স্টেটে দেওয়া উচিত, বাট ইফ ফুড ইনটেক হয় তাহলে 1 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা পর, বিকজ ফুড পার্টিকেলস কিন্তু হ্যাম্পার করে টু আইডেন্টিফাই দ্য AFB bacilli, right? And one of the most important point is the sputum must be devoid of blood, not bloody sputum, okay, and not mucus also, sputum. So if a patient cannot expectorate sputum, then you can have bronchoscopy followed by bronchoalveolar lavage, and in case of children who cannot expectorate, gastric lavage. So actually previously 3 consecutive day sputum collection was norm, but recently after RNTCP has introduced this 2 consecutive day sputum is the most important part, right? So this is the preferred method. In case of extrapulmonary tuberculosis, microbiological identification by from CSF, pleural fluid, specifically pus, not sterile or not serous pleural fluid, and lymph node aspiration, tissue biopsy, but yield of AFB bacilli in tissue biopsy is very low. So actually the diagnosis is after seeing the granuloma, not seeing direct AFB bacilli. Specimen preparation, কোন আইডিয়া আছে কি করে স্পেসিমেন প্রিপেয়ার করতে হয়? There is a yes modified, yes, so এটা কি করে, what মানে কি এর মেথোডোলজিটা কি? হ্যাঁ, মেথোডোলজি কি? So actually decontamination and concentration of the sputum by modified Petroff's method. Petroff's methodটা কি কোন আইডিয়া? 4% NaOH অ্যাড করা হয় followed by centrifugation at 3000 rpm, ঠিক আছে? So this is called modified Petroff's method. After modified Petroff's method, after the sputum smear is ready, then you can do Jaden smear or fluorescent smear staining. So fluorescent smear is nowadays preferable than Jaden stain. আমি ডিটেইলসে যাচ্ছি না, তোরা পড়েছিস মাইক্রোবায়োলজিতে। So culture, most important culture media is LG media, which is a key type of media, solid media and slanting type of media, right? So yield হয় মোটামুটি actually 4 to 8 weeks এ এই কালচারে yield পাওয়া যায়, and এটা এখন ইউজ করা হয় না। আর ইউজ যেটা এখন হয় that is automated media or backtech. So backtech uses Middlebrooks broth, so Middlebrooks broth এ incubate করা হয়, followed by কি দেখা হয়, fluorescent একটা ডাই ইউজ করা হয়। তো এটা হচ্ছে কি টিউবারকুল ব্যাসিলাস অ্যারোবিক্যালি মেটাবলিজম, মানে মেটাবলিজম অ্যারোবিক্যালি হয়। সো অ্যারোবিক্যাল মেটাবলিজম হলে কি হবে, অক্সিজেন, ইয়েস, সো দ্যাট রেজাল্টস ইনটু ওই যখনই তোর মেটাবলাইজ হবে তখন কিন্তু
ফ্লুরোসেন্ট যেটা ফ্লুরোসেন্টটা প্রডিউস হবে। সো ওই ইন্ডিকেট করলে সেটাকে বলে ব্যাকটেক, মানে MGIT। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে ব্যাকটি অ্যালার্ট কিন্তু অপোজিট হয়। ব্যাকটি অ্যালার্ট অ্যাকচুয়ালি মেটাবলাইজেশনের জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড এলিমিনেশন হচ্ছে, এটা কিন্তু ফ্লুরোসেন্টে ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, so actually NTP recommends sputum smear examination to assess the activity of pulmonary tuberculosis in follow-up patients and infectivity and treatment response. So sputum smear positive patients are most infective one, right? And after 1 month of treatment, sputum smear is examined again, to see the treatment response. So this is the chart of NTM or non-tubercular mycobacteria. So rapid grower and slow grower. What is rapid grower? Rapid grower এর definition কি? What is rapid grower NTM or non-tubercular mycobacteria? In culture medium, এই type of যে mycobacteria আছে that grows before 7 days, within 7 days, that is called rapid grower, and more than 7 days slow grower. So rapid grower mostly are Mycobacterium abscesses, cheloni and fortuitum. These three are the rapid growers, and this is the list of slow growing mycobacterium. Mycobacterium avium complex, MAC. This is the slow growing. What are the drawbacks of sputum smear examination? তোরাই বল, এতক্ষণ বললাম। Actually, yes, if the specimen is possibacillary, especially in case of HIV, possibacillary হয়, possibacillary তে তুই নাও দেখতে পারিস sputum smear. Second, আর কি হতে পারে? There is chance of contamination and there is chance of false positivity of the sputum smear. That's why কি ইনভেন্ট করা হয়েছে? মলিকুলার মেথডস। মলিকুলার মেথডস এর নাম কি? CBNAT, CBNAT, TrueNAT. CBNAT is more specific than TrueNAT. So what is CBNAT? This is the first line investigation of choice, currently recommended by NTP also. আগে বলা হতো যে যখন sputum smear পজিটিভ হবে and in special populations you can go for CBNAT, but এখন NTP recommendation হচ্ছে in each and every case of sputum smear positive pulmonary tuberculosis you have to do CBNAT in the first instance, okay, because there is high risk of rifampicin resistant tuberculosis in the community. So these are the molecular methods: CBNAT, LPA, there is a line probe assay, and LAMP. So this is the integrated algorithm management of TB infection. Presumptive tuberculosis, you first do a NAT and sputum simultaneously. So what is CBNAT? CBNAT cartridge based amplification test. তো এর কি মেথোডোলজি কি পড়েছিস তো তোরা? ঠিক আছে, মানে একটা বেসিক্যালি কি হয়, একটা যে কোনো পিসিআর এ কি হয়, আর যে কোনো পলিমারেজ চেন রিঅ্যাকশনে কি হয়, মানে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাম্প্লিফিকেশন অফ দ্য টার্গেট জিনোম, রাইট? সো এটাই তো পিসিআর দেখা। তো এখানেও তাই হয়। দের ইজ এ টিউব কল্ড ফ্যালকন টিউব। এটা কিন্তু নর্মাল স্পুটাম কালেক্ট করতে হলে নর্মাল তোর কন্টেনারে কালেক্ট করা হয় না, কালেক্ট করা কোথায়? ফ্যালকন টিউবে। তো ফ্যালকন টিউবে 2 ml স্পুটাম কালেক্ট করে সেটাকে প্রসেস করতে হয়। আফটার দ্যাট লাইসিস অফ দ্য আদার জিনোম অ্যান্ড এক্সট্রাকশন অফ দ্য gene, right, and amplification by the PCR method. The turn around time is 1 to 2 hours. 1 to 2 hours এর মধ্যে তুই কিন্তু রেজাল্ট পেয়ে যাবি। And the benefit of the PCR is, another one benefit is there. The কি আছে benefit? Gene amplification হয়। rifampicin resistance কিন্তু ডিটেক্ট করা যায় CBNAT এ at the first instance, ঠিক আছে, because there is recommendation of proliferation of RPOB gene, that is responsible for the rifampicin resistance. Simultaneously তুই একটা এখানে কি রেজাল্ট পাবি? If the Mycobacterium tuberculosis is detected or not and rifampicin resistance is detected or not. INH resistance এখানে দেখা যায় না। INH resistance হচ্ছে কিসে দেখা যায়, যেটা আমি আসছি, LPA or line probe assay. If the sputum smear is positive for CBNAT, that is positive for rifampicin resistance in CBNAT, কোন sputum smear দিলি, CBNAT এ M tuberculosis detected and simultaneously rifampicin resistance is also detected, তখন you may label him as
rifampicin resistant tuberculosis or presumptive drug resistant tuberculosis, তখন কিন্তু তোকে ফার্দার দিতে হবে কোথায়, এলপিএ তে, লাইন প্রোব অ্যাসেতে, to know if there is additional INH or isoniazid resistance. So CBNAT actually, what are the benefits of CBNAT over sputum smear? This is specific one. First, second is turnaround time is less, it is 2 hours, and third, you can simultaneously check for presence of rifampicin resistance. But the drawback is actually এখন অ্যাভেলেবেল হয়েছে সব জায়গাতে, বাট আগে অতটা অ্যাভেলেবেল ছিল না। এই ডিএনএ পিসিআর মেশিন তো সব জায়গাতে অ্যাভেলেবেল করতে হবে, পয়েন্ট অফ কেয়ার টেস্টে, মানে মেডিকেল কলেজে থাকে, ঠিক আছে, বাট তোকে তো যেখানে তুই প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশন করছিস হেলথ সেন্টারে, সেখানে এখনো সেখানে নেই সব জায়গায়, ম্যাক্সিমাম জায়গায় ট্রুনাট আছে, সিবিনাট নেই, কিন্তু ট্রুনাটে কিন্তু রিফাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্স ডিটেক্ট করতে পারবি না। বাট এটার ড্রব্যাক হচ্ছে, একটা হচ্ছে যে অ্যাভেলেবিলিটি ইজ লেস, কস্ট ইজ মোর, অ্যান্ড এক্সপার্টাইজ লাগে। থার্ড থিং ইজ কি, যে ইন কেস অফ ফলো আপ কেস, ধর পেশেন্টের ফলো আপ করছিস, যেমন স্পুটাম স্মিয়ার দিয়ে ফলো আপ করতে পারিস, কিন্তু সিবিনাট দিয়ে ফলো আপ করতে পারবি না। হোয়াই? বিকজ দ্য সিবিনাট ক্যান পিক ডেড ব্যাসিলাই জিনোম as a positive, right? So if the bacilli is dead, the gene is there, right? So PCR can proliferate that gene. You can be this result can be mislabeled as active tuberculosis. That's why this CBNAT cannot be used as follow-up. So all samples can be accepted as CBNAT samples except blood and urine. Okay. So this is the method of CBNAT. So if the sputum smear is positive for rifampicin resistance in CBNAT, then you would ask for LPA or line probe assay. There are two types of LPA. There is the FL LPA and SL LPA. What is FL? First line LPA, and SL means second line LPA. So FL LPA detects additional INH or isoniazid resistance by identifying two genes, INHA and CATG. So two genes are important, INHA and CATG. So INH resistance can be detected by LPA, FL LPA. But this sputum smear must be positive for FB. জেডেন স্টেনে কিন্তু স্পুটাম স্মিয়ারকে পজিটিভ হতে হবে, তবে এলপিএ তে তুই প্রসিড করতে পারবি, আদারওয়াইজ নয়। শুধু সিবিনেটে পজিটিভ, স্পুটাম স্মিয়ারে পজিটিভ নয়, এলপিএ হবে না, ঠিক আছে। সো একটা সিচুয়েশন হতে পারে স্পুটাম স্মিয়ার ইজ পজিটিভ বাট সিবিনেট ইজ নেগেটিভ, স্পুটাম স্মিয়ার নেগেটিভ, সিবিনেট পজিটিভ, এটা তো হতেই পারে, বিকজ ইফ দেয়ার ইজ পসিব্যাসিলারি, দ্য স্পুটাম স্মিয়ার ইজ পসিব্যাসিলারি, তখন কিন্তু সিবিনেটে পাবি আর তুই স্পুটাম স্মিয়ারে পাবি না। বাট যখন রিভার্স কখন হবে, স্পুটাম স্মিয়ার পজিটিভ হতে পারে, সিবিনেট নেগেটিভ হবে। কিছু আইডিয়া আছে? একটা জাস্ট জেনারেল নলেজ তো। নন টিউবারকুলাস মাইক্রোব্যাকটেরিয়া, তো নন টিউবারকুলাস মাইক্রোব্যাকটেরিয়াতে কি হবে, স্মিয়ারে পজিটিভ পাবি, সো এফবি তো অ্যাসিড ফার্স্ট ব্যাসিলাই তো, বাট this is not, the gene is not specific, that's why CBNAT cannot catch up. Okay, so in SLLPA these are the genes, so fluoroquinolone and ethambutol can be, resistance can be detected. LAMP is the newer method, or LAMP means loop mediated isothermal amplification, so this is a point of care type of NAT test. And lastly, lipoarabinomenon test. So what is lipoarabinomenon? It is the structure of a cell wall, important structure of a cell wall. So lipoarabinomenon test, it is rapid test from urine sample. Patient er urine sample e kintu lipoarabinomenon test hoy, but this is not so much specific, ঠিক আছে। Then latent TB. So what is latent TB? What is latent TB? Microbiology te ki bolche? What is latent TB? I may have also latent TB. You may have also latent TB, right? Latent TB mane ki? Latent TB mane hocche basically we are all exposed to tuberculosis in some portion of our life, right? So যে আগে একটা টিউবারকুলোসিসের প্যাথোজেনেসিস দেখিয়েছিলাম, ওই চার্টে যেটা দেখবি একটা এরিয়া আছে, the lymphocyte arrest the inflammation.
This is latent TB. Arrest করছে ইনফ্লামেশনটাকে, প্রোগ্রেশন হচ্ছে না, গ্রানুলোমা ফর্মেশন, দিস ইজ latent TB. But latent TB when it is active, yes, in case of immunodeficiency, in case of reinfection with the tuberculosis, latent TB আছে কারণ reinfection with the tuberculosis হচ্ছে, or if there is severe immunodeficiency then latent TB may results into active tuberculosis. Latent TB actually mostly children এ হয়, ঠিক আছে? So latent TB is inactive one, right? And it is not infectious and not a case of tuberculosis. Okay. So but risk factors for progression of active TB are immunodeficiency disease or PL-HIV, chronic kidney disease requiring dialysis, and uncontrolled diabetes mellitus and other immunodeficiency disorders. And drug or alcohol abuse. So what are the methods of latent TB diagnosis? Most commonly used method কি যেটা সবাই ইউজ করে, Mantoux test. শুনেছিস Mantoux টেস্টের কোনো, what is that? Skin test. কি করা হয় ওটাতে? What is PPD? Purified protein derivative extracted from the tubercle bacilli, right? So it has to be inserted subcutaneously, intradermally, right? 0.1 ml, and you have to see the induration. This is a type of hypersensitivity, type 4 hypersensitivity. You have to see the induration after কি কত, এই যে এখানে দেখ, this is the methods of Mantoux, after 72 hours, ঠিক আছে? So you have to measure the induration size. If it is more than 5, if it is more than 10, if actually the Mantoux test should be done with 2 tubercular unit PPD. Why? Because তুই যত বেশি PPD দিবি, actually we are all exposed to tuberculosis. যত বেশি, suppose তুই দেখবি বাইরের কোনো রিপোর্ট, কোনো অন্য ল্যাব যদি কেউ করে ম্যাক্সিমাম ওরা করে হচ্ছে 10 টিউ দিয়ে, বাট 10 টিউ দিয়ে আমার পজিটিভ আসতে পারে, তোরও পজিটিভ আসতে পারে. Why? Because we are all may have latent tubercular infection or exposed to tuberculosis. So you have to be more specific regarding choice of PPD. It has to be 2, maximum 5, but 2 is the specific one. 2 টিউ. যদি ধর 10 টিউ দিয়ে কেউ করে, আমি 10 টিউ দিয়ে, ধর 10 টিউ PPD কেউ ইনসার্ট করলো, তার নেগেটিভ এলো, রিঅ্যাকশন ইন্ডিউরেশন হলো না, that means his CD4 cells are not active enough. Okay, it is 10 টিউ দিয়ে নেগেটিভ, that means the patient may have sarcoidosis. Okay, বুঝতে পেরেছিস? Because CD4 cell is also dysfunction, right? But যদি 10 টিউ দিয়ে positive doesn't mean necessarily mean you have TB, you have latent TB. 2 টিউ or 5 টিউ দিয়ে করতে হয়. So you have to measure the induration after 72 hours and chart and there is a chart কি কোনটা কত ইন্ডিউরেশনে কোন পেশেন্টের কত হয়, more than 5, more than 10 এই ইন্ডিউরেশন গুলো দেখতে হয়, ঠিক আছে? more than 15 millimeter. So more than 15 millimeter is positive for LTBI, latent tubercular infection. But this is not specific one. Mantoux is old age, not specific one. The specific one is this one, IGRA, interferon gamma release assay. So actually what is the pathogen, what is the mechanism of that test? Tuberculosis is release করে interferons. Tuberculosis infection হলে আমাদের body release করে interferons in response to tuberculosis infection, right? So there is 2 specific antigens are there, that is ESAT6 and CFP10. These antigens are specific of Mycobacterium tuberculosis. এই কথা বলিস না, তাহলে তো পড়েই লাভ কি আমার, আমিও নিজে করতে পারছি না. So these 2 are the mostly used antigens, ESAT6 and CFP10. এই দুটো অ্যান্টিজেন তোর অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টকে ইনসার্ট করা হয় বডিতে, তারপর কি করা হয় দেখা হয় দ্য প্রোডাকশন অফ ইন্টারফেরন গামা কতটা প্রডিউস করতে পারছে, দ্যাট ইজ ইগ্রা অর ইন্টারফেরন গামা রিলিজ অ্যাসে. সো actually you have to collect the blood first. This test is from the blood, but there is a new test called CYTB,
এটা দেখবি কিছুদিনের মধ্যে এখানে চলে আসবে, ইন্ডিয়াতে এসে গেছে, এটা ট্রায়াল চলছে। CYTB. CYTB is a mode of intradermal test just like a MANTU, but this is most specific because it uses the same antigen of interferon gamma release assay, ESAT6 and CFP10. So এটা কিন্তু আসছে, CYTB কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, তোদের এক্সামেও আসতে পারে CYTB। Next, radiology, radiological investigation. So what is this? এটা কি? আমি আগের দিন একটা এক্সট্রা দেখিয়েছিলাম, primary TB. Yes, this is Gons focus, this is lymph node, and this is apical. এটা কি? This is called cavity, cavitary infection. This is pleural effusion, and this is lung abscess. This is miliary tuberculosis. That millet seed like structures all over the lung field. This is tuberculoma. So these are the investigations of extrapulmonary tuberculosis. যেরকম তুই suppose this is a GU female genital tract TB, mostly asymptomatic, but menstrual irregularity, infertility হয়। So extrapulmonary TB যদি কোনো পেশেন্টের পাস, suppose this is the infertile woman, তার কিন্তু ইনভেস্টিগেশন করতে গেলে অনেক জনা বলে যে মেনস্ট্রুয়াল ব্লাড থেকে কিন্তু সিবি নেট করা যায় বা জিন এক্সপার্ট বা ইগ্রা করা যায়, রাইট? অ্যান্ড এক্সট্রাপালমোনারি টিউবারকুলোসিসে কিন্তু এই মান্টু টেস্ট অর ইগ্রা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ইন কেস অফ লিম্ফ নোড টিউবারকুলোসিস কি করবো আমরা? টু ডিটেক্ট লিম্ফ নোড টিউবারকুলোসিস বায়োপসি করতে হবে, FNAC করতে হবে to see the granuloma, necrotizing granuloma, and if there is pus discharge or sinus tract formation over the lymph node, then you can culture the pus as well. Directly pus culture e korbi to TB positive hobe. In case of abdominal tuberculosis, what is the mode of investigation? Abdominal CT first, second biopsy, you have to take the biopsy by colonoscopy. Next, in case of pleural tuberculosis, I have already mentioned pleural fluid analysis. In case of ascites also, ascitic fluid examination. Pericardial effusion, কিন্তু pericardial effusion actually হয় মানে tuberculosis হয় কিন্তু moderate, severe খুব একটা হয় না। So actually ideal method is to aspirate the pericardial fluid and test, but এটা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস। পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড অ্যাসপিরেশন খুব একটা ইজি নয়, সিআরএম দিয়ে করতে হয়, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ চান্স অফ কমপ্লিকেশনস, দ্যাটস ওয়াই কার্ডিক অন্য কমপ্লিকেশনস হতে পারে। দ্যাটস ওয়াই কিন্তু আমরা এম্পেরিক্যালি পেরিকার্ডিয়াল টিউবারকুলোসিস ডায়াগনোস করি। অনেক এরিয়াতে দেখা যায় টিউবারকুলোসিস যখন পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনের ইকো করছিস তখন দেয়ার মে বি প্রেজেন্স অফ ফিব্রিন এক্সুডেটস ওভার দেয়ার, ঠিক আছে? এটা নট নেসেসারিলি মিন দিস ইজ এ টিউবারকুলোসিস, বাট being in India, এটা কিন্তু most common cause is tuberculosis, fibrinous exudate in pericardial tuberculosis. Okay, next meningeal TB, CSF study যেটা বললাম একটু আগে, and tuberculoma also, neurological tuberculosis, and spinal tuberculosis কিন্তু কোনো বেসিক্যালি কোনো মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস কখন হবে? যখন তুই তার সার্জারি করবি, সেই এরিয়া অফ ফ্র্যাগমেন্টসটাকে তুই পাঠাতে পারিস কালচারে, আদারওয়াইজ কিন্তু ইট ইজ পিওরলি রেডিওলজিক্যাল ডায়াগনোসিস, স্পাইনাল টিউবারকুলোসিস। নেক্সট কিউটেনিয়াস টিউবারকুলোসিস, সেখানেও বায়োপসি করা যায়, বাট ইন কেস অফ প্রাইমারি ইনভলভমেন্ট যেমন স্ক্রোফুলোডার্মা, লুপাস ভালগারিস, সেগুলোতে বায়োপসি দিতে পারবে, বাট যেগুলো লাইকেন স্ক্রোফুলোসাম, দ্যাট ইজ বিকজ অফ হাইপার সেন্সিটিভিটি অ্যাকশন, সেগুলো বায়োপসিতে কিছু পাবি না, ঠিক আছে? অ্যান্ড মিলিয়ারি টিউবারকুলোসিস। সো দিস ইজ দ্য ওকে ফাইন।